Yalikuwa matumaini ya Wakenya wengi kwamba mwaka wa 2020 waliokaribisha kwa shangwe na shamra za kila aina utakuwa mwaka wa mafanikio, lakini kitumbua kiliingia mchanga na matarajio hayo kutibuka mara tu kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona kilipothibitishwa nchini hapo tarehe 12 mwezi wa Machi. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Mara tu baada ya tangazo hili, maisha yakageuka yasiwe ya kawaida tena. Ikabidi hatua zichukuliwe na mbinu kadha wa kadha kubuniwa ili kukabiliana na janga la corona. Hii ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa kanuni za kukaa mbalimbali, kuvaa barakoa au maski, kuosha mikono kwa sabuni na kutumia vyeuzi ili kujikinga na usambazaji wa virusi vya corona. Safari za ndege za kimataifa nazo zikafungwa. Huku visa vya maambukizi vikiongezeka na Wakenya kuzidi kuathirika kiuchumi, licha ya juhudi za kukabiliana na janga la corona kupamba moto, ni wazi kwamba mikakati zaidi ya kukabiliana na ugonjwa huu inahitajika. It is going to be even more effective when we start community health care, community care, and also more effective when we start quarantining in homes, because it then becomes a responsibility of the nyumba kumis, the responsibility of families, the responsibility of sub-chiefs to ensure that those who are self-quarantining do so. Katika harakati za kuunga mkono juhudi za serikali za kudhibiti janga la corona, shirika la Beyond Zero la mama wa taifa Margaret Kenyatta liliamua kushirikiana na wakfu wa utafiti wa matibabu barani Afrika AMREF kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya wa kijamii 5,100 ili kuimarisha vita dhidi ya janga la COVID-19. Mafunzo hayo ya mwezi mmoja dhidi ya COVID-19 kwa wahudumu wa afya wa kijamii wa kujitolea kutoka kaunti ya Nairobi, ambayo yamefadhiliwa na shirika la Beyond Zero kwa gharama ya shilingi milioni 4.5, yanaendeshwa na wakfu wa AMREF kupitia kwa jukwaa la kisasa la kidijitali linaloitwa LEAP. All a community health worker needs is a basic mobile device, basic phone. No requirement for internet. It uses SMS and USSD audio to provide the training. It is built to mimic a classroom. Welcome, dear learner, to this session. My name is Mr. Majani, a community health officer, and I will take you through this session. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa mafunzo hayo kupitia kwa njia ya video katika chuo kikuu cha kimataifa cha AMREF jijini Nairobi, baadhi ya wahudumu wa afya wa kujitolea walisema, I appreciate the LEAP platform because for a CHV to perform in the community, we have first to undergo a training so that we get the information that we can give to the community members. Before the training, we were being trained in classroom, which took a lot of our time. But when LEAP came, they made easier work for us. You can train wherever you are. You can train at any time you want. So I'd say that LEAP has been there for us in terms of capacity building for the community health volunteers, and we say that has been so good for us. I can, case in point is that when they taught us about palliative care, I know in our community we have situations where people suffering from cancer, people are suffering from maybe diabetes, those who have diabetic foot. So we're able to educate them, refer them where they can get this palliative care and how the community members, how the family members can help the victims or the patients to get well. AMREF imekuwa ikitumia LEAP kuwapa mafunzo wahudumu wa afya hata kabla ya corona. It has worked, and it's about time to revise and update the content that they have already gone through, and working with Beyond Zero, I think this will be a good start because some of the modules that they have been trained, for instance, danger signs in pregnancy, children under 5, immunization, these are some of the modules that need to be updated.
So it is a good strategy, yes. It needs a lot of support so that we are able to revise the curriculum that was developed earlier. Kwa mujibu wa Bi Wanyonyi, mafunzo hayo yanatekelezwa kwa sehemu 4, huku ile ya kwanza ikilenga ufafanuzi wa virusi vya corona, jinsi ya kuvizuia na njia ya uenezaji wake. The first module they will go about is knowing what coronavirus is, its prevention, risks, and transmission modes. The second module they will cover is what they need to do in case there is a suspected case of COVID-19 in their community. What is it that they need to do? The third module they will cover is about risk and stigma. They will be able to understand what is the stigma that is associated to COVID-19 and what is it they need to do as community health workers to be able to help and counsel the community members. The fourth module they will undertake is what we call community disease surveillance. In this, they will also learn more about how to prevent themselves from contracting this disease when they visit households. Mshirikishi wa shirika la Beyond Zero, Bi Angela Langat, anasema kwamba mafunzo haya yanatolewa wakati mwafaka ambapo wahudumu wa afya wa kujitolea ambao wako mstari wa mbele katika vita dhidi ya COVID-19 huku mitaani wanahitaji habari kamili. It's indeed a delightful opportunity to be here to witness the launch of the training for COVID for 5,100 community health volunteers from Nairobi County. This training is especially timely as the world and Kenya grapples with the disease. The training is also timely so that our community health workers who are present here today, who have been at the front line at various community levels, are provided with the accurate and uniform messaging on how we respond to COVID. Baada ya kupokea mafunzo kuhusu COVID-19, wahudumu wa afya wa kujitolea walikuwa tayari kusaidia jamii katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Tulipowatembelea huko mitaani, tuliwapata wakiendelea na shughuli hizo. Sindio? Mtaani Kibra tulikutana na Refa Kutai, mhudumu wa afya wa kujitolea anayehudumu katika eneo la Soweto Mashariki A. Refa hutumia mafunzo anayopokea kutoka kwa AMREF kusaidia katika utoaji wa huduma za afya katika kituo cha afya cha Kibra. Hadi kwa Linet. Karibu sana daktari. Vilevile Refa huwatembelea wakazi wa Soweto Mashariki akiwapa mafunzo kuhusu COVID-19. Akimhudumia Linet Lihabi, Refa anataka kujua kama Linet anaelewa mafunzo anayopokea kuhusu corona. Kulingana na vile umekuwa ukitutembelea, unatueleza hasa kwa mambo ya blood pressure na hii mambo ya corona, hata na yale magonjwa mengine kama ukimwi. Tumefurahia na tungependa uwe ukikuja mara kwa mara vile umekuwa ukikuja, unatusaidia kwa juu kuna watu wengine maybe anaweza patwa na hiyo ugonjwa but anaogopa kwenda hospitali kwa sababu anajua hata kama ni ugonjwa ya kawaida malaria anaogopa kwenda hospitali kwa sababu anajua kwamba akienda atapimwa corona na akipatikana na corona huenda anaogopa kwenda kuwekwa quarantine. But kwenda quarantine si ati umekufa, ni utaenda utibiwe na urudi nyumbani. Wakati unakohoa na hauna tishu karibu, unahakikisha mkono umekunja, unakohoa ukiwa na tishu. Kama unapiga chafya, unachukua tishu, unafunika mdomo, alafu hiyo tishu unatupa. Sawa sawa. Ndiyo. Na ile gate nimeona pale, kila mtu nimeona anakuja akishika. Ukifika, hakikisha umeosha mkono na maji ambayo inayotiririka. Hata nimeona umefanya vizuri, ulitengeneza. Sawa sawa. Nimefurahia sana. Mbali na kuwa mhudumu wa afya wa kujitolea, Refa hujipatia riziki kupitia kazi ya kuuza katika kibanda, yani yeye ni mama mboga. Refa ni mmoja tu miongoni mwa wahudumu wengine wa afya wa kujitolea mtaani Kibra, kwani pia tulipatana na Patrick Malaki ambaye pia ni mhudumu wa kujitolea naye wahudumia wananchi katika eneo la Mashimoni mtaani humo.
Karibu. Patrick anamweleza mkazi wa Mashimoni kuhusu jinsi virusi vya korona vinavyosambazwa, huku akigusia jinsi ya kujikinga. Watoto wako, familia yako, wakati ambapo wanaenda nje, unawahimiza kwamba wavae mask kwa sababu wanaenda kukutana na watu kwa nje, si ndio? Jambo la pili, umesema mambo ya kunawa mikono. So wananawa mikono na sabuni. Wananawa mikono kwa karibu sekunde 20 kutumia sabuni na maji ambayo yanatiririka, si ndio? Jambo la tatu ni kuepukana na mahali ambapo watu wako wengi, overcrowded areas, ndio? Sababu tunajua kwa hiyo mahali ambapo watu wako wengi huwezi jua nani ako na corona na nani hana, ndio? So that is why tunasema keep one meter. So hiyo 1 meter una make sure usongei mwenzako, ndio? Sawa. Huko Soweto Mashariki, eneo la Cha, tulipatana na Mary na Joli ambaye pia ni mhudumu wa afya wa kujitolea. Mary anamweleza Pauline Mwikali aliyejifungua hivi majuzi kuhusu virusi vya korona ili aweze kujikinga yeye na mtoto wake. Leo nimekuletea masomo tofauti kabisa na ni mzuri na itakusaidia. Unaona kwa sasa hivi kuna hii ugonjwa inaitwa coronavirus ama COVID-19. Si umeusikia? Nimesikia. Ile kitu mimi nitakufundisha tu ni kwamba dalili za ugonjwa wa corona. Dalili ya kwanza ni kuuma na kichwa, mwili kuwa na joto, unasikia mwili inauma kila mahali, pia kupumua inakuwa shida. Njia ya kujikinga na hii ugonjwa sio ngumu. So unaona vile mimi niko hivi, ni kuvaa mask, alafu pia ni sanitize. Hata sanitizer niko nayo. Hata ninaweza jisanitize. Una sanitize mikono kabisa. Nimefurahia sana kumtembelea Mama Joy ambaye anaitwa Pauline Mwikali, na ile sababu ya kumtembelea ni kwamba kuna mafunzo ambayo nimejifundisha kuhusu huu ugonjwa wa coronavirus. Nimejua dalili zake, jinsi mtu anavyopata na jinsi mtu anaweza kujikinga. Nimemfundisha na pia yeye akafurahi sana na nikaona ameelewa. Wazee ni miongoni mwa watu walio hatarini zaidi endapo watapata ugonjwa wa korona. Hii ndiyo sababu ni muhimu sana kuwahusisha katika mafunzo ya jinsi ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Hey. Habari ya leo? Sawa kabisa. Naona uko chonjo. Acha kwanza nikusanitize kidogo. Sanitize yako iko kweli? Sorry. Sanitize ikwisha. Acha sanitize kidogo. Ndio tuongee mambo mawili matatu. Okay. Huwa natembelea household 100. Kwa leo nimetembelea nyumba 5, na kati ya hizo nyumba 5, nyumba ya mwisho ambayo tumetoka ni ya Wambua Kasuva ambaye ni elderly person na ako 84 years, na pia mke wake ni elderly ambaye yuko 72 years. Nimekuwa nikiwafunza masomo ya COVID-19 ili waweze kulingana na umri yao waweze kujua hawafai kukaa wanafaa kuwa na ile social distance na wasikae katika vikao ambayo iko na zaidi ya watu 2 3. Pia wanafaa kuwa wakisanitize mkono, ambapo nimekuwa nikiwaletea kwa sababu nimekuwa nikijua hakuna mahali wanaweza toka waende watafute. So imekuwa jukumu langu kama community health volunteer niwaletee sanitizer, niwatafutie mask, niwaletee. Wakazi wa mtaa wa Kibra wanafurahia utendakazi wa wahudumu wa afya wa kujitolea. Wana matumaini kwamba kupitia usaidizi huu bila shaka watashinda vita dhidi ya jinamizi la korona. Mtaa wa Eastleigh ni miongoni mwa mitaa yenye idadi kubwa ya watu katika kaunti ya Nairobi. Mtaa huu uligonga vichwa vya habari kama eneo lililoathirika zaidi na ugonjwa wa korona. Hivyo basi ilikuwa muhimu kwa wahudumu wa afya wa eneo hili kupata mafunzo mwafaka ili kusaidia kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huu. Kuna zile mikakati zile zimewekwa ili tuweze kufanya nini? Kujaribu kuzuia hii ugonjwa ya
COVID. Aisha Hamisi ni mmoja wa wahudumu wa afya wa kujitolea mtaani Eastleigh. Akiwa katika kituo cha afya cha Eastleigh, Aisha anachukua fursa hiyo kuwapa mafunzo kuhusu corona waliokuja kupokea matibabu. Kitu ya kwanza ile inafaa tujue, afya yetu ni jukumu letu. Hebu tuseme afya yangu ni jukumu langu. 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 Kwa hivyo afya yako ikiwa jukumu lako, usingoje askari akuja akushike akuambie pandisha barakoa ifike kwa mapua. Wewe chukua afya yako kuwa jukumu lako na ufanye ile kitu inastahili. Ukiona mtu amekusongea, songa. Ukitoka hivi kwa nyumba, hata unaenda dukani, ekelea mask, ifanye nini? Ishike mpaka kwa mapua. Tunasema proper mask wearing. Tusiweke iende chini ya mapua. Katika eneo la Eastleigh, wahudumu wa afya wa kujitolea hukumbwa na changamoto nyingi, kati yazo ikiwa ni tatizo la lugha ya kuwasiliana. Kutatua tatizo hili, wahudumu hao hushirikiana na wakazi wanaoelewa lugha hitajika ili kusaidia katika kutoa mafunzo. Oyo. Bari oyo. Mko salama? Salama. Mko poa? Na watoto? Wako mzuri. Na tumekuja kutembelea wahudumu wa afya, tuko na hapa. Kitu yote ugonjwa unatujulisha, ndio tunaweza tueleze madaktari wetu wamhudumie. wuxuu ku dhawa waxa isheeg anaka wuxuu ku dhawa ni soo booqanayna saas neegama aamuseeno mar walba nili imaanaya xaaladuna nila socodsiina adinkan wax oo isbedel ah hadii aad. Mbali na kuwa mhudumu wa afya wa kujitolea, Ouma hufanya kazi kama fundi wa simu za rununu na vipakatalishi. Pia mimi uko na kazi yangu kidogo hapa yenye inaweza kunisaidia kupata unga ya watoto wa kila siku. Mimi uko natengeneza masimu na laptop na computers hapa katika duka langu. Hii ndio inanisaidia sana katika kufanya familia yangu ipate unga ya kila siku. Huko Kangemi, Margaret Kiarie ambaye pia ni mhudumu wa afya wa kujitolea anajikakamua kuwapa mafunzo kuhusu corona kina mama katika kituo cha afya cha Kangemi. Mtu mmoja tunaweza kupreventaje? Ikiwa mnajua niambie. Kuosha mkono. Keep distance. Nimepata mafunzo ya corona kutoka AMREF wakishirikiana na Beyond Zero. So I'm very happy ni kwa sababu hiyo mafunzo imenisaidia sana kuelimisha watu kijijini, still kuelimisha watu wamama wale wanakuja Kangemi Health Center, wale wako na watoto wadogo na wale still wanakuja kwa magonjwa. Kuna baadhi ya watu wachache mitaani ambao bado hawaamini kwamba kuna corona. Margaret alipinga kauli hiyo. Corona iko and there is corona. Na mnasikia wale watu kwanza wanakufa sana ni watu gani? Ile inashika mwingine sasa niambie. Niambie mama. Mtazamo wa Margaret Kiarie unaungwa mkono na Michael Kimani ambaye pia ni mhudumu wa afya wa kujitolea katika eneo la Dagoretti. Swala hili la COVID-19 ambalo limechipuza ni ugonjwa ambao upo nchini. Tunazidi kuhimiza wanakijiji wetu na vile vile wanajamii wetu kwamba huu ni ugonjwa upo, si mambo na uchawi ama urogi ama ukasema kwamba kuna dhana kwamba kuna jirani ambaye alikuendea mahali kwa mganga. Tunahimiza kwamba ni ugonjwa upo na ugonjwa huu unatibiwa na hauna kinga, hauna tiba iliyo thabiti, lakini ugonjwa watu wanapona. Kwa hivyo tunahimiza kwamba hata wakati mtu anapopona akija kijijini tusimtenge, tumkaribishe tena. Manake tukimtenga tutakuwa tena tumemongezea ugonjwa mwingine wa kujirudia na kuwa na ile depression. Wanakijiji pia tunawahimiza vile vile wawe wakijikinga. Njia mbalimbali za kujikinga ni kama vile kuvaa barakoa kama hivi nilio nayo. Mimi siwezi tembea katika household yoyote bila barakoa. Kwa maana lazima nionyeshe mfano mzuri. Na ninapofika pale nitawafunza juu ya kuivaa vizuri. Hatusemi kwamba uvae kwenye kidevu. Tunawaambia kwamba corona haikuji kwa ndevu. Jikinge vizuri, funika mapua yako, funika vile vile mdomo. Tunahimiza pia wasikubali kwenda katika hizi mikutano, wasiende chama
mtu akae nyumbani. Kama kuna chama wanaweza tumia M-Pesa ama vile vile wakaahirisha hadi wakati mwingine. Kuhudumu kama mhudumu wa afya wa kujitolea hakubagui umri, kwani huku Riruta Satellite tulikutana na Grace Akinyi, mama wa miaka 65 ambaye pia amejitolea kuhudumia jamii kwa bidii. Dalili zake ikiingia kwa mwili ndio unasikia sasa unashindwa na kupumua. Ina affect hapa respiratory system. Mfumo wa AMREF ambao unapeana ujumbe kwa kila CHV, kwanza kabisa umerahisisha kazi yangu kwa kuwa kitambo nifikie hawa wote community health volunteers 180 kwa mwezi inakuwa kazi ngumu. Na tena huu mfumo wakati wa corona sio rahisi kuweza kufikia kila CHV, but with the introduction of SMS messages naenda kwa simu za kila community health volunteers, wanapata ujumbe na wanatumia haya mafunzo kuweza kufikisha kwa nyumba ambazo wanastahili kufikia. Na nimegundua kwamba ninapofanya support supervision katika haya maeneo ya kila CHV katika hizi nyumba, napata ya kwamba wenye nyumba wamepata ujumbe ambao unalingana na mahitaji yao, hasa huu msimu wa corona. Afisa mkuu wa wakfu wa AMREF Caroline Bidio anapongeza ushirikiano kati ya shirika la Beyond Zero na shirika lake, hususan kwenye mafunzo ya wahudumu wa afya wa kujitolea katika jamii, akisema hatua hii itasaidia pakubwa kuimarisha juhudi za kukabili kuenea kwa virusi vya corona katika mitaa ya mabanda. AMREF Enterprise is the social ventures arm of AMREF, and we have been working with the government to support the response to COVID-19 in Kenya. So part of that response has been supporting the community health workers. The Ministry of Health came up with a curriculum so that the community health workers can be trained on how they can be able to support individuals in their households, in the villages where they work. Currently, Kenya has about 70,000 community health workers. Together with Beyond Zero, we worked to translate the curriculum that was developed by the government into digital format so that it can be deployed to all the 70,000 community health workers. This content is sent to the basic phone that community health workers use, and it uses both English and Swahili, so community health workers can select the language of their choice. So working with Beyond Zero, so far we have been able to send this training material to 5,100 community health workers from Nairobi County. We are appealing to any other supporters who can be able to help us to reach the rest of the community health workers across all the 46 counties of Kenya so that they can be able to support the response to COVID-19. Huku kukiwa na takriban wahudumu 70,000 wa afya wa kujitolea katika jamii humo nchini, mashirika mengine yanashauriwa kuiga mfano wa shirika la Beyond Zero na kutoa ufadhili kwa mafunzo ya wahudumu hawa wa afya wa kujitolea katika jamii kote nchini.